Hi, dear students. Now we go to next units, next part. Contents are you can see work is worship and helping hands. Two units are here. Okay. രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കുള്ളത്. Let's go with these two wonderful units. Okay, I think you all are ready for that. And please make sure you opened your textbook. Okay, then you can see this simple picture. Work is worship. Work means here jolly. Work is worship. ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആരാധനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ദിവ്യമാക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. Okay, work is worship. Then here is work is worship. It is a PROSS, means story. The grain as big as hen's egg. One story is the one PROSS. Leo tells the famous poet. Then second one, clever Carla. Carla, you can say, you can read Carla. Robert Scott Leroy. Next, another poem, The Fluff Man, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes is a poem. Okay, what are the things we have to learn from this unit? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റിന് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, കാണാം. Read and appreciate short stories. ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, write a conversation based on the story. ഈ സ്റ്റോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഹിൻസ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം. ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ, സംഭവ വികാസങ്ങൾ പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിവരിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് പേഴ്സൺ. ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തന്നാൽ അയാളെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, വിവരണം എഴുതാൻ കഴിയണം. റീഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലേ. ഒരു പ്ലേ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അറേഞ്ച് ഇവന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ഇൻ ഓർഡർ. ഒരു പ്ലേ തന്നാൽ, ഒരു സ്റ്റോറി തന്നാൽ അതിന്റെ ഇവന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഓർഡറിലാക്കാൻ പറ്റണം. യൂസ് ഹാർഡ്ലി ടു കൺവേ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഹാർഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഈ ഹാർഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്ക്, ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുണ്ട്, റയർലി. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വന്നാൽ ആ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവായി പോകും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യൂസേജ് പഠിക്കണം. Then use as to combine sentence. As എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, as പോലെ എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സെന്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കും. കളക്ട് ഡാറ്റ ടു പ്രിപ്പയർ പ്രോജക്റ്റ്. ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊജക്ട്. ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, that will be what is our C marks or assignments. Okay, the next one, read and appreciate poems. There is, I hope 2 poems are there in this and next unit also. Let's enjoy it. Okay, let's go to the first lesson. Here are some pictures with dialogue. Read them carefully and answer the questions that follow. ഇത് വായിക്കുക, താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, come on and enjoy the summer delights. ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയണം, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, സമ്മർ ഡിലൈറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യും. No, we must collect food for the rainy season. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, റെയിനി സീസണിന് വേണ്ടി ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം. Why bother about rainy days? We have plenty of food now. നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭാവി കാലത്തേക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ why are you worried? എന്തിനാണ് worried ആകുന്നത്? We have no time to play. നമുക്ക് കളിക്കാൻ സമയമല്ല. We have to finish our duties. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നിവർ പറയുന്നു. ഓക്കെ,
because they have responsibility to do something. ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ജോലി എടുക്കണം, വെറുതെ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ ക്യാഷ് കിട്ടില്ല, കൂലി കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വൈ ഡു ദ ആൻഡ്സ് വർക്ക് ഹാർഡ്? ഈ എന്തിനാണ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യും, നന്നായി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? വൈ എന്നുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അതിന് ആൻസർ നമ്മൾ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതും. ബിക്കോസ്, ബിക്കോസ് എന്നാ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്തിനാ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ദേ ആർ കളക്ടിങ് ഫുഡ് ഫോർ ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഓർ ദെയർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഫീഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. What do you think will happen during the rainy days? Why do you think will happen during the rainy days? ഇത് സംഭവിക്കുമോ? എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുമോ, ഒരു മന്ദഗതി ഉണ്ടാകുമോ ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത്? റെയിനി ഡേയ്സിൽ. ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു സീ ദ grasshopper, what advice will you give? ഈ ഗ്രാസ് സൂപ്പർ, ഈ പുൽച്ചാടിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക? what advice will give? എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്, ഗ്രാസ് സൂപ്പർ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് അഡ്വൈസ് യു വിൽ ഗിവ്? നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കുക? അഡ്വൈസോടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തില്ലേ? യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുക. യു ഹാവ് ടു, എല്ലാ അഡ്വൈസും യു ഹാവ് ടു വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, then now look at the picture given here. What are these people doing? ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? What are these people doing? Who does the work at home? ആരാണ് വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Are all the members of the family responsible for work here? എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണോ? What is your opinion? Commonly we are seeing that in our home, what is that? Our mother only doing everything. The boys and father, and they're simply sitting on the veranda or sit out, they are simply reading newspaper. What is this? So we have to do such as, like, we have to help our mother. They are doing such as great things. Recently Supreme Court also said that you have to give salary for women for their home making work. Okay, they are homemaker, not housewife. They are homemakers. സ്ത്രീകൾക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so it is a responsibility of all citizens, all family members. Okay, then next the lesson is going to start here. The grain as big as hen's egg. Okay, reading is very important, so let me read the first paragraph. You can read with me. One day, some children found in a ravine an object shaped like a grain of corn, with a groove down the middle but as large as hen's egg. A traveler passing by saw it. He bought it from the children for a penny. He took it to the town and sold it to the king as it was a curious one. The next paragraph. The king called all his wise men and told them to find out what the thing was. Okay, use your index finger. The wise man thought. Okay, thank you. The wise man thought and thought, but couldn't make head or tail of it. A few days later, when the thing was lying on a window sill, a hen flew in and pecked it till she made a hole in it. Then everyone saw that it was grain of corn. Okay, this is first paragraph. Okay, here is introduction. Farming is not merely an act of cultivating crops. ഈ farming എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു cultivating crops, ഒരു വിത്ത് ഇങ്ങനെ വിതറൽ മാത്രമല്ല. Okay, you know that recently is going on in Delhi. There is a farmers protest is going on. Okay, the government is not considering as a protest. Our prime minister is also ridiculing the protesters. Who are you? What is your need? Why you are doing this struggle? They are saying, we can see there is an obstruction. There is some obstructions of the. We cannot see such as obstruction even in our India-China border or India-Pak border. You can see there is a plenty of obstructions or impediments and hindrances are there. You can see in road state in Delhi and Punjab border. Okay, anyway, it is very, very, very very pathetic condition in Delhi.
Delhi is going on very hot, very cool situation. And winter season is there. Okay, anyway, our prime minister or our home minister is not doing anything for them. Okay, we hope it will get well soon. Anyway, we continue here. It glorifies labor, helps develop consensus of fellow beings, and brings about perfection to human life. കർഷകർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലേബർ അവരെ ലേബർ അവരെ തൊഴിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, തിളക്കം കൂട്ടേണ്ടതാണ്. Helps to develop concerns for fellow beings and brings about perfection of human life. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി അവർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൂടുതൽ ഈ കർഷകർ മാത്രം, എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രം, എല്ലാ കൃഷികളും, പാടത്തെ കൃഷി മാത്രമല്ല, പലതരം കൃഷികളുണ്ടല്ലോ. Read the story and realize the importance of farming. ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ട് ഫാമിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും അവർ ലൈഫ് ജീവിതത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭം വന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എന്തിനാണ് കർഷകരെ നമ്മൾ പിന്തുണക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലേ, അതുപോലെ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫുഡ് സൊമാറ്റോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഡ്ഢികളുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്? സൊമാറ്റോക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? സ്വിഗ്ഗിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഫാമേഴ്സ് കൊണ്ടെടുത്തല്ലേ കിട്ടുക. ഓക്കെ, വാട്ട് ആൻ ഇഡിയറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ദിസ്. എനിവേ, ദ ഡിസ്കഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ. One day, some children found in a ravine an object shaped like grain of corn. കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് കണ്ടു? ചിൽഡ്രൻ, ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി, കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, എ റാവിൻ, ഒരു താഴ്വരയിൽ കണ്ടു. an object shaped like a grain of corn, ഒരു കോണിന്റെ രൂപത്തിൽ, ധാന്യമണിയുടെ രൂപത്തിൽ കണ്ടു. with a groove down the middle. groove down, അതൊരു എന്താണ്, ഒരു നാരോ ആയിട്ടുണ്ട്, നേരെ ഉള്ള ഒരു നാരോ. ഗ്രൂവ് ഡൗൺ ദ മിഡിൽ, അതിങ്ങനെ നാരോ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, മിഡിലേക്ക്. ബട്ട് ആസ് ലാർജ് ആസ് ഹെൻസ് എഗ്, ഒരു പിടക്കോയുടെ മുട്ട പോലെയുണ്ട്. എ ട്രാവലർ പാസിംഗ് ബൈ സ്വൈറ്റ്, അവിടെ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ കണ്ടു. ആൻഡ് എ ട്രാവലർ പാസിംഗ്, ഹി ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ എ പെനി. അത് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പെനിക്ക് വാങ്ങി. പെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു പെനി എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു നാണയത്തിന്റെ പേര്, നമ്മൾ റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. He took it to the town and sold it to the kings and it was a curious one. ഇത് അങ്ങാടി കൊണ്ടുവന്നു. He took it to town and sold it to the kings. രാജാവിന് വിറ്റു. As it was a curious one. ഇതൊരു രസകരമായ, ഒരു ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു കൗതുകകരമായ ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആർക്ക് വിറ്റു? രാജാവിന് വിറ്റു. ഓക്കെ, the king called and all its wise men. രാജാവ് എല്ലാ വൈസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ രാജാവ് എന്നെ വിളിച്ചു. ആൻഡ് ടോൾഡ് them to find out what the thing was. ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു. The wise man thought and thought, ചിന്തിച്ചു, വിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കല്. but couldn't make head or tail of it. ഇവർക്ക് ഒരു തലയും വാലും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. head or tail of it. head or tail, തലയുള്ള വാലുമില്ല എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായല്ലോ? Then a few days later, when the thing was lying on a windowsill, a hen flew in and pecked at it till she made a hole in it. അങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോസിലിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച സമയത്ത് ഒരു കിളി വന്നിട്ട്, ഒരു ഹെന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കൊത്തി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മതി. Then everyone saw it that it was a grain of corn. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇതൊരു കോണാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്തിയത് മനസ്സിലായില്ല. എങ്കിൽ ഏത് കാലത്തുള്ള കോണാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു ധാന്യ മണിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് മനസ്സിലായില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Pick up the sentence that gives you idea that the wise man could not understand anything about the corn. ഈ വൈസ്മാൻ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിലുണ്ട്. ഏതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. You can write down that. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? The expression is that the wise man could not understand anything. That എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, the next paragraph. The wise man went to the king and said, "It is a grain of corn." At this, the king was much surprised. He ordered the learned men to find out when and where such corn grew.
The learned man pondered again and searched in their books, but could find nothing about it. So they returned to the king and said, "We can give you no answer. There is nothing about it in our books. You will have to ask the peasants. Perhaps some of them may have heard from their fathers when and where grain grew to such a size." Okay. The wise man went to the king and said, രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു, "It is a grain of corn. ഇത് grain of corn ആണ്, ഒരു ധാന്യമണിയാണ്." At this the king was much surprised. King അത്ഭുതപ്പെട്ടു. He ordered the learned man to find out when the word such corn grew. ഇത് എവിടെയാണ്, ഈ കോൺ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനായി എല്ലാവരും ഏൽപ്പിച്ചു. The learned man pondered again. Pondered means thought, ചിന്തിച്ചു. And searched in their books but could find nothing about it. ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So they returned to the king and said, രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു, "We can give you no answer. There is nothing about in our books. ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്നുമില്ല. You will have to ask the peasants. Perhaps some of them may have heard from their fathers when and where grain grew at such a size." നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലും കാണാനില്ല. നമുക്ക് പെസൻസിനോട്, കർഷകരോട് ചോദിക്കാം. അവരുടെ അവരുടെ ഫാദേഴ്സ്, അവർ ചിലപ്പോൾ കേട്ടറിവുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, they have heard from their father. അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. then ഇതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, then let's ask to them. Then second question, the learned man failed to find an answer about the corn. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈ learned man ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടി. What do you think the king would do next? What do the king do next? ഇനി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? What is your answer? You can write on there. Okay. Then next paragraph. So the king gave orders that some very old person should be brought before him. His servants found one such man and brought him to the king. He was old and bent, pale and toothless. He could just manage to totter into the king's palace with the help of the crutches. The king showed him the grain, but the old man could hardly see it. He took it over and felt with his hand. The king questioned him, saying, "Can you tell us, old man, where such grains grew? Have you ever bought such corn or sown it in your fields?" The old man was so deaf that he could hardly hear what the king said and only understood with great difficulty. "No," he answered at last, "I never sowed nor reaped any like this in my field, nor did I ever buy any in such. When we bought corn, the grains were always as small as they are now. But you might ask my father, he might know where such grains grew." Okay, let me explain here. So the king gave orders that some very old person should be brought before him. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. എന്താ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്? സം വെരി ഓൾഡ് പേഴ്സൺസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ പറയുന്നു. His servants found one such man. അങ്ങനെ സെർവൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കാണുന്നു. brought him to the king. രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. He was old and bent. ഓൾഡ് ആണ്, ബെൻഡ് ആണ്, വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെയിൽ ആണ്, ഫിയബിൾ ആണ്, വീക്ക് മാൻ ആണ് പെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഫിയബിൾ, ഫെയിൻഡ് എന്ന് കറുത്തുണ്ട്. ആൻഡ് ടൂത്ത്ലെസ്, പല്ലില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്, മീൻസ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. He could just manage to totter into the king's. എന്ത് ചെയ്തു? totter into means അൺസ്റ്റഡിലി ആയിട്ട് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നു, മീൻസ് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. totter into the king's palace with the help of crutches. ക്രച്ചസിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത്. King and showed him with grain. കാണിച്ചു കൊടുത്തു. But the old man could hardly see it. ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല. hardly see it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് നടത്താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ശരിക്കും കാണുന്നില്ല. He took it, however, and fell with his hand. The king questioned him, saying, രാജാവ് ഇയാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അത് നോക്കി ഇയാൾ കയ്യിലെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, "Can you tell us, old man, where such grains grew?" ഓൾഡ് മാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെ വളർന്നത്? "Have you ever bought such corn or sown it in your field?" നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കോൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? The old man was so deaf. ഇയാൾ ഡഫായിരുന്നു, ചെടി കേൾക്കില്ല ശരിക്കും. Then he could hardly hear what the king said and only understood with a great difficulty. എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ പറയും. "No,"
He answered at last, I never sowed and nor reaped any like this in my field. ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും റീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല, വിത്ത് വിതച്ചിട്ടില്ല, സ്വാഡ് സോവ്ഡ് ആൻഡ് റീപ്ഡ്, വിത്ത് വിതച്ചിട്ടില്ല, കൊയ്തെടുത്തിട്ടില്ല. Okay, when we bought corn, the grains were always as small as they are now. The grains were always as small as they are now. അതിപ്പോ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. But you might ask my father. എന്റെ ഫാദറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം. He might know where such grains grew. ഇത് എവിടെയാണ് വളർന്നത് എന്ന് എന്റെ ഫാദറിന് ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കാം. Third question. Why did the peasant suggest that his father might give a better solution? ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ, പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന് കരുതാൻ കാരണം എന്താണ്? വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് കൊണ്ട് ആൻസർ പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക? എന്തായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ? കാരണം ഇത് പുസ്തകത്തിലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന് കാത്തിക്കരുത്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. Let me read first. Listen well. The king sent for the old man's father, and he was brought before him. He came working on the crutch. The king showed him in the grain. An old peasant who was still able to see took a good look at it. And the king asked him, Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow? Have you ever bought anything like it or sown it in your fields? Though the old man was rather hard of hearing, he could hear better than his son. No, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. As for buying, I never bought any, for in my time, money was not yet used. Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. I don't know where such kind of corn grew. Ours was larger and yielded more than flour than the present day grain, but I never saw any like this. Okay, here is next leg program. Explain ചെയ്യാം. The king sent for the old man's father. Old man's father അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു. And he was brought before him. ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. Came working on crutches. ഇയാളും crutchesലാണ് വരുന്നത്. The king showed him in grain, and the old person കാണിച്ചു കൊടുത്തു, who was still able to see, took good look at it. ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഫാദർ ആണെങ്കിലും മകനേക്കാളും കാഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിയാക്കും. ഓക്കെ, and the king asked him. നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ആ സംഭവം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ്. then ഇവിടെ എന്താ? though the old man was rather hard of hearing. ശരിക്കും കേൾക്കുന്നു, മറ്റേക്കാളും കേൾക്കുന്നു. he could hear better than his son. മകനേക്കാളും ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, no, he said, I never sowed only any grain like this in my field. നേരത്തെ അയാളെ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസർ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, as for buying, I never bought any for my time. വാങ്ങിയിട്ടില്ല. money was not yet used. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. everyone grew his own corn. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കോൺ അവർ വിരിയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിലം ഉഴുതു മറിച്ചു, വിതച്ചു. and when there was any need, we shared with one another. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും. I don't know where such kind of corn grew. എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ് ഇത് വളരുന്നത് എന്ന്. ours was larger and yielded more flour than the present day grain, but I never saw any like this. ours was larger. ഞങ്ങളത് നല്ല വലുതായിരുന്നു. largest second comparative form ആണത്. comparative, positive, comparative, superlative അറിയാലോ. larger and yielded more. what is mean by yielded? നല്ല വിളവുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ more flour, കൂടുതൽ ധാന്യമണികൾ ഉണ്ടാകും, കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. than the present day grain, ഇന്നത്തേക്കാൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. but I never saw any like this. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇയാളും കൈയെഴുതുന്നു. fourth question. dash for in my time money was not yet in use. എന്റെ സമയത്ത് പൈസ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. how would the people have got the grain they wanted? അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കോൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്? എന്താണ്? what is your opinion?
ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. I have, however, heard my father say that in this time the grain grew larger and yielded more flour. You had better ask him. So the king sent for the old man's father. They found him and brought him before the king. He entered walking easily and without crutches. His eyes were clear, his hearing good, and he spoke distinctly. The king showed him the grain, and old grandfather looked at it and turned it about in his hand. It is long since I saw such a fine grain, and said he, and he bit a piece off and tasted it. It is very same kind, he added. Okay, this one let me explain here. I have, however, heard my father say in this time. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഫാദറിന് ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫാദർ വന്നു എന്നർത്ഥം. The grain grew larger and yielded more than flour. He had better to ask him. എൻ്റെ ഫാദറിന് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്, എൻ്റെ ഫാദറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. So the king sent the old man's father. അവിടെ കാളയച്ചു. They found him, കണ്ടെത്തി, and brought him before the king. ഹാജരാക്കി. അയാൾ entered walking easily. മറ്റുള്ളവരെ നടന്നതിനേക്കാളുള്ള സ്പീഡ് ഈസിയായി നടന്നു വരുന്നു. And without crutches, ഒരു crutches ഇല്ല. അതാണ് വലിയ ആപ്പായി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും crutches ഇല്ല. His eyes were clear and hearing good. നല്ല ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കും, കാണും. Spoke distinct, നല്ല ഫേമോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു. The king showed him and again, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. ഇത് കൈമാറിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. നേരത്തെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. Yes, it is very same kind. ഇത് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഹിയാഡ് ഇയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെയിം കൈൻഡ് ആണല്ലോ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല. And he bit a piece off and tasted it. ഇയാൾ അതിന്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കടിച്ചു, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇവിടെ? What difference do you see in that grandfather and the old peasant? ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെയും ഓൾഡ് പെസന്റിനെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് ആരോഗ്യത്തിലെ ഡിഫറൻസ്? We can write down that. Next, the corn. Tell me, grandfather, began the king, when and where was such corn grown? Have you ever bought any like it or saw it in your fields? നേരത്തെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, അതിനും ചോദിക്കാണ്. Or yes, and old man replied, corn like they used to grow everywhere in my time. ഈ കോൺ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് I lived on corn like this time days my youth and fed others on it. ഞങ്ങളെ യൂത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെഡ്, മറ്റുള്ളവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ. It was such a grain that we used it so reap and thresh. ഈ ഗ്രെയിൻ that we used it so, ഞങ്ങൾ വിത്ത് വിതക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, and reap ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, and thresh അത് തിന്നാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And the king asked, tell me, grandfather, did you buy it anywhere or did you grow it all yourself? ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണോ, അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വളർത്തിയതാണോ? The old man smiled. അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, in my time, he answered, no one ever thought of such a sin. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ സിൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ സിൻ, പാപങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല, ചിന്തിക്കല് പോലില്ല. as buying or selling bread, ഭക്ഷണം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. and we knew nothing of money, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭക്ഷണത്തിന് പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല. each man had enough corn of his own, എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തര കോൺ ഉണ്ടാകും. Okay, seventh question എന്താ? What is the sin mentioned the grandfather? ഇവിടെ grandfather mention ചെയ്ത sin, പാപം എന്താണ്? പൈസയാണോ എന്താണ്? കണ്ടായിട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ഇതിന്റെ? Yes, the grandfather mentioned here the sin is എന്താണ് ഇത്? Next, then tell me, grandfather, asked the king, where was you field? Where did you grow corn like this? നേരത്തെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ്? എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളിത് വളർത്തിയത്? And the grandfather answered, my field was God's earth. എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ God's earth, ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ്. Wherever I ploughed, it was my field. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലഫ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലഫ് മീൻസ് എന്താണ്? ഉഴുതു മറിക്കുക. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഭൂമിയാണ്. It was my field. Land was free. ലാൻഡ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. It was thing no man called his own. ആരും ഞങ്ങളെ സ്വന്തമാണെന്ന് ആരും പറയില്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. Labor was the only thing men called their own.
ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് അവർക്ക് വര വെക്കുക. ഓക്കെ, ആൻസർ മീ 2 or more question. 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം. Said the king. The first is, why did the earth bear such a grain then and has ceased to do so now? എന്താണ് for the first is, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Why did the earth bear such grain then and has ceased to do so now? നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തതുപോലത്തെ ആ ഗ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നും അതുപോലെ വിതക്കാത്തത്? And the second one is, why does your grandson work with 2 crutches, your son with 1 and you yourself with none? എന്താ ചോദിച്ചത്? നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ക്രച്ചസ് വരുന്നു, 2 ക്രച്ചസ് വരുന്നു, നിങ്ങളെ നേരെ മകൻ 1 ക്രച്ചസ് വരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? യുവർ ഐസ് ആർ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, യുവർ ടീത്ത് സൗണ്ട് നല്ല ഉഷാറാണ് സൗണ്ട്, ആൻഡ് യുവർ സ്പീച്ച് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്ലസന്റ് ദ ഇയർ, കേൾക്കാൻ നല്ല സുന്ദരമാണ്, സുഖമുണ്ട്. ഹൗ ഹാവ് ദീസ് തിങ്സ് കം ഫ്രം അബൌട്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അർത്ഥം. ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻസർഡ്, these things are so because men have ceased to live by their own labor. ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്, ceased means not stopped. അവരെ എന്താണ് നിർത്താതിരുന്നത്? അവരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി their own labor ആയിരുന്നു, അവർ സ്വന്തം ലേബർ ആയിരുന്നു. and have taken the depending on the labor of others. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ലേബറിനെ ഇവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. in olden times men lived according to God's law. അന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചായിരുന്നു ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. they had what was their own. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, മീൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.